ఫ్రెండ్స్, అప్పుడప్పుడు మనం వింటుంటాం, పందెం కాశారు, పందెం పెట్టారు, పందెం వడ్డారు, పందెం వేశారని. బట్ హౌ టు సే ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఎస్, దెర్ ఆర్ టూ వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్: wager or bet. Friends, here you have to remember that both the wager and bet can be used as either a noun or a verb. If you want to use them as a noun, you have to use one more word along with them, that is make. Like make a wager or make a bet. For instance, India గెలుస్తుందని అతడు పందెం వేశాడు. He made a wager that India would win. ఆమె ఆ కోడిపుంజు మీద పందెం కాస్తుంది. She made a wager on the cock. Friends, now let us see how to use wager or bet as a verb. ఆ గుర్రం గెలుస్తుందని అతడు ఆమెతో 10,000 రూపాయలు పందెం పెట్టాడు. He wagered her 10,000 rupees that the horse would win. అతడు ఇక్కడికి రాడని నేను నీతో పందెం కాస్తా. I will wager you he won't come. Friends, here you have to remember one thing: never go for betting. Right? Yours, SEKHAR'S English. Bye-bye.